Welcome sa course natin, Engineering Mechanics, particularly Statics of Rigid Bodies. Solve tayo. So unang problem, two cables are tied together at C and are loaded as shown. Determine the tension in cable AC and in cable BC. Para sa problem na to, kailangan daw natin makuha yung tension sa cable AC at cable BC. Okay, yung bahala kung anong unang value na makuha nyo. Basta makuha natin yung value ng dalawang unknown. As a figure, meron tayong weight na 400 pounds suspended at C, supported ng mga cable na AC at BC at angles 50 degrees and 30 degrees measured from the horizontal. Gawa tayo ng free body diagram. So downward, yung weight na 400 pounds, tension yung nasa cable AC. Tandaan na kapag cable, tension lang yung kaya niyang i-support. Yung angle natin, alternate angle dun sa figure, kaya 50 degrees din. Tension din sa cable BC at an angle 30 degrees. So label na natin. Ito na yung free body diagram. Sa pagsasolve ng ganitong problem, gagamitin natin yung equations ng equilibrium. Summation of forces of X, Y, at moment. Ang customary din na unahin natin yung summation of forces sa X, pero pag nasanay na tayo, malalaman na natin kung anong formula yung uunahin gamitin. So kaya summation of forces along the x-axis is equal to 0 kasi nga equilibrium. Pag di kasi equal to 0, pwede ka magkaroon ng acceleration. So wala namang sinabi sa problem na ganun, kaya equal to 0. Kaya forces going to the left or leftward forces should equal rightward forces or forces going to the right. Sa figure natin, walang forces na directly nasa x-axis or horizontal axis. Kaya yung components ng mga forces or tension sa cable, yung gagamitin natin. So cosine 50 degrees ng tension sa cable AC is equal to cosine 30 degrees ng tension sa cable BC. So anong parehas kaya hindi pa natin masasolve kagad? So check naman natin yung summation ng forces along y or vertical axis, which should equal to 0. So upward forces should equate to the downward forces. So meron tayong isang downward force at yung upward force ay yung vertical components nung nasa cable AC at BC. So kaya, sin 50 degrees ng tension AC plus sin 30 degrees ng tension BC is equal to the weight na 400 pounds, yung downward force. So, ito yung mga equation na nabuo natin. Yung isang equation, yung summation of moments, di applicable sa problem na ganito. So, kaya solve na natin. So, kunin natin yung relationship ng tension sa mga cables. So, ito. So, kagaya nga ng sabi ko kanina, kayong bahala kung anong maunang lumabas na sagot. Basta naintindihan natin yung procedure, tsaka tama. So dito kinuha natin, ginawa ko dito, dinivide yung both sides sa cosine 50 degrees. Kaya tension sa AC equal sa cosine 30 degrees over cosine 50 degrees ng tension BC. So substitute natin sa equation natin ang summation of vertical forces sa tension ng cable AC. Kaya ito na maging equation natin. Isang variable na lang yun nandyan, yung tension sa cable BC. So, simplify natin. So, nangyari dyan, yung sin 50 over cosine 50, tangent na lang. So, sin over cosine. Divide natin both sides sa coefficient ng T sa BC or in tension sa cable BC. Kapag finactor out natin yung tension sa cable BC, yung T sub BC. So, kaya yung nasa left side, T sub BC na lang. Sa right side, 400 over yung cosine 30 times yung sine over cosine 50, yung tangent 50, plus sine 30. So, 400 over cosine 30, tangent 50, plus sine 30, 261.0814 sa store natin sa A. So, therefore, tension sa cable BC, so 261.0814 and so on pounds. So, substitute natin sa unang equation. So kaya, yung A, so multiply sa cosine 30 over cosine 50.
So, therefore, yung tension sa cable AC is equal to 351.7540 and so on pounds. So, ito yung final answer natin. Next problem. Two cables are tied together at C and are loaded as shown. Knowing that force P is equal to 290 newtons. So, determine the tension in cables AC and BC. So, hanapin natin dito yung tension sa cables AC and BC. Nasa figure yung force P na may magnitude na 290 newtons at an angle of 45 degrees measured clockwise from the positive X or horizontal axis. Yung 200 Newton leftward force. So, isa-solve natin to sa C. So, isolate natin doon. Gawa ulit tayo ng free body diagram. Yung force P na 290 Newton. So, 45 degrees. Tapos, yung 200 Newton force, so leftward. Yung tension sa cable AC, 30 degrees from the vertical, so counterclockwise. So, tapos yung tension sa cable BC, so 30 degrees from the vertical, clockwise naman. The summation of forces along the X or horizontal axis is equal to 0. So, when the leftward forces are equal to the rightward forces. Yung leftward forces, 200, tsaka yung horizontal component ng tension sa cable AC. Yung sine 30 degrees ng tension sa cable AC. Tapos yung rightward forces naman, yung horizontal component ng tension sa cable BC, saka yung horizontal component ng force P. 290 newtons. So, kaya sine 30 degrees ng tension sa cable BC plus cosine 45 degrees ng 290. Hindi natin directly masasolve yung values para sa tension ng mga cables. So, check natin sa summation ng forces along the y or vertical axis. The summation of forces along the vertical or y-axis is equal to 0 kapag yung upward force or upward forces equal sa downward forces. Kaya yung mga upward forces, yung mga vertical component ng tension sa cables, yung downward force naman yung vertical component ng force P. So, kunin natin yung relationship ng tension sa cable AC at BC. So, relationship ng tension sa cable AC at BC. Subtract muna natin dun sa 200. So, 200 both sides. Tapos, divide natin both sides sa sine ng 30 degrees. So, substitute natin sa pangalawang equation. So, ito medyo mahaba. Ito yung mangyayari. So, ito yung tension sa cable BC. So, isolate natin yung variable sa left side. So, factor out yung mga coefficient. Tapos, nagkaroon tayo ng cotangent din kasi dun sa cosine over sine. So, kaya, 290 cosine 45 minus 290 cosine 45. Then, cotangent 30 degrees plus 200 cotangent 30 degrees over 2 cosine 30 degrees. So, store natin to sa A. So, tension sa cable BC is equal to 113.3310 and so on newtons. So, substitute natin to dun sa unang equation. Kaya, so, yung source sa A, sine 30 degrees plus 290 cosine 45 minus 200 over sine 30 degrees. So, therefore, tension sa cable AC is equal to 123.4529 and so on newtons. So, ito yung final answers natin. So, tension sa cable AC is 123.4529 newtons, tapos yung tension sa cable BC is 113.3310 newtons. Next problem. Two forces P and Q are applied as shown to an aircraft connection. Knowing that the connection is in equilibrium and that P is equal to 1,096 pounds and Q is equal to 1,029 pounds, determine the magnitudes of the forces exerted on rods A and B. Gawa tayo ng free body diagram.
So force P and Q, 40 degrees, tapos yung force along B, tapos yung force along rod A. So labelan natin. Summation ng forces sa X or horizontal axis equal to 0 kapag yung forces sa left equal sa forces sa right. Kaya cosine na 50 degrees ng force along rod A na leftward force equal sa force along rod B plus yung cosine 45 degrees ng force Q. So wala pa tayong makakuha dyan. So check natin sa vertical axis. So upward force is equal to downward forces. Kaya upward force na sine 50 degrees force along rod A equal sa downward force na P tsaka yung plus sine 45 ng force Q. So dito pwede natin makuha yung value ng force along rod A. So kaya divide natin both sides ng sine 50 degrees. So 1096 plus 1029 sine 45 over sine 50. So store natin sa A. So force sa rod A is equal to 2380.5575 and so on pounds. Substitute natin sa unang equation. So yung nakastore sa A, cosine 50 degrees minus 1029 cosine 45 degrees. So therefore, force along rod B is equal to 802.5800 and so on pounds. So ito yung final answers natin. Force along rod A is equal to 2,380.5575 pounds as yung force along rod B is equal to 802.5800 pounds.